We've just learned that indeed there was a cash bonanza. Each of our 529 members of parliament received 100 million shillings. Okay, if you read this one, is coming in from Joel Senyonyi atugamba atya. Joel Senyonyi yawandise ku mukutu gwe ogwa X platform oba Twitter. Yagambe, we have learned that there is money which is surreptitiously exchanging hands in parliament. Tegeddeko nti waliwo ensimbi eziri mu kuyisinganya emikono mu kyama mu parliament. Information reaching us is that they are giving each NRM members of parliament, bulimbaka wa NRM, and a few selected opposition members of parliament, n'abamu kuba opposition abalondemu, 100 million shillings each. Millions chikumi. I have decided to send back that money to the creditor. I've decided to instruct my bank to send back that money to where it came from. He had set precedent, and this precedent should be followed. Members of parliament should call press conferences and return this money. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, we would like you to have an official statement. Esaba ababaka bano obutatwala nsimbi zino. Era tusaba bana batutte ensimbi zino balabisibwe. Batugambibwe amanya tugamanye. Government ya Museveni Mukasera kano bagambye nti akakyoko ebyokulonda kagala ssente. Okubeera nga kasomesa abantu ku kulonda na buli kimu. Tezimalya Museveni agamba kamba weyo obumbi obusukka mu bumeka mu butaano. Yagala okubba ssente za wa musolo. Oba buli we yagala okuyisaawo ekintu ekitali kya buntu bulamu. Esooka kuwa bakaba parliament nguzi. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And indeed, coming to you live from these United States of America, my name is Mordecai Marissa. Era nkwaniriza ku Mordecai Marissa Live. Tugamba otya ojo sinzira okubeera ng'ondaba. Kansubira emirimu gitambula bulungi, nkuweereza nsinzira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka lino erigattibwa amasaza 50 gye bayita United States of America. I'm super glad for all of you folks who are tuning in. Oluvannyuma lw'okutwala YouTube channel gye bakompromising n'ettandika empya. I think yesterday we just hit 1,000 subscribers, and in one day over 160 subscribed already. Oh my God. So thank you so much, guys. I know what you do. You're telling folks to come and subscribe. Thank you. And you do as well. So if you're watching me for the first time, my name is Mordecai Marissa. This is Mordecai Marissa Live. Mbebaza mwena choba okola genda maaso n'okutegeeza abantu abalala bonna. Twolekera akalulu ka 2026. The propaganda machine eya Mwami Museveni twagala okulaba nga tugezaako okugijaabulula. Tukola tutya nga tuyita ku mikutu ginene gyaffe gyetengeredde gy'abannankyukakyuka. So please make sure that you do. Well, ladies and gentlemen, olwayo tugenda kwogera ku mawulire agafulumye. Mbadde nsoma ku simu yange wano eno. It is extremely heartbreaking okusinza ku story gye nasomye nga bw'olaba ku screen. Bagambye nti breaking cash bonanza as members of parliament pocket 100 million shillings each. I'll read to you that once again. Breaking cash bonanza as members of parliament pocket 100 million shillings each. You can't make these things up. There's no way you can. But member of parliament, buli omu bamuwadde obukadde 10. Now, that's what we want to interrogate. We want to examine what is the leader of opposition. Because, look, bw'aba wa NRM ngazifunye, I'm not surprised at all. Abo bagenda dda. But the biggest question is our opposition bagamba bati? Let's look at what Joel Senyonyi had to say. Then tujja kudda emabega ebimu ku bigambo bya Bobi Wine nga leader of opposition e Uganda. Ababaka ba parliament bafuna ensimbi zenkana bwogeraganya n'amawanga amalala. Tujja kusoma ku byawandiikibwa Ian Clark. Let's watch this right now. You won't believe it. Usually, eggwanga eryavunga Uganda wandibadde ogamba tutuuka tutyawo. But apparently, wetuli. Okay, if you read this one, is coming in from Joel Senyonyi atugamba atya. Joel Senyonyi yawandise ku mukutu gwe ogwa X platform oba Twitter. Yagambe, we have learned that
there is money which is surreptitiously exchanging hands in parliament. Tegeddeko nti waliwo ensimbi eziri mu kuyisinganya emikono mu kyama mu parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Information reaching us is that they are giving each NRM members of parliament, buli mbaka wa NRM, and a few selected opposition members of parliament, n'abamu ku ba opposition abalondemu, 100 million shillings each, buli omu millions 10, as appreciation for the coffee bill that was passed, ng'okwebaza olw'etteeka ly'emmwanyi eryayisibwa, and also in readiness for the proposed amendment to the UPDF Act, wamu n'okubasiima, okubategeka okulaba nga baleeta etteeka liri eryagamba abannansi tebateekeddwa okubeera nga bawuzisibwa mu kkooti z'amagye, baddemu ekyo bakikyusa okusinza ku kkooti ensukkulumu bye yasalawo, which will seek to cement trial of civilians in the court martial in spite of the Supreme Court ruling. Agamba our country needs a reboot. If you take time noyita mu comments z'abantu abamu bamugamba, what are you exchanging in UK? Of course that is Nkurunziza Taina Mulamwa. Onabuza that Onagambie, that money was given out a few days ago. You were quiet until the media disclosed the story. Okay, we're going to interrogate that one as well. Have you received yours Onabuza some evidence? Abuza mbugofunye ezizo buzo bebabuza nabalala. So bino byonna bikulaga Mwami Museveni butya bwali omwetefutefu obutafa ku bannansi, okugamba abantu abakulu, abasajja abakulu n'abakyala abakulu nti naye omanyi musobola okususpendinga emitwe gyammwe, musobola okubeera nga temutegeera bulungi mu nkolere kyenjagala, like abazanyisanga bwazanyisa buddole, ngenda kukuwa ssente bwe ziti osobole obeere nga toyogera, buli omu millions 10. N'abamu ku abo be bawadde ensimbi zino sinaabamu abasinga obungi balina abaana baabwe naye basirise, nga bwe nagambye aba NRM nyinza obutabafaako kyokka aba opposition. Ndowooza nga tumalirize ebyo, ndowooza NBS nayo yabadde ya breaking the story eno, nadde mpita ku social media era nendabaka story kaneno NBS ng'eyongera okukakasa binene byabadde bifulumya. I think this lady kyabadde ayogerako. So here's an update, and this time we head straight to Parliament. We've just learned that indeed there was a cash bonanza. Each of our 529 members of Parliament received 100 million shillings. Now this is 129. There was a cash bonanza. What? Each of our 529 members of Parliament. Each of our 529 ababaka 529 ekiba kitegeeza n'aba NUP mwe bali awo betugenda okubuuza olwaleero. This is extremely wrong. Sifa nnyo kuba NRM, I criticize them on every day because I know they serve the devil. Naye aba opposition abateekeddwa offeringa alternative leadership, the government in waiting, abateekeddwa okubeera nga bali banjawulo betugenda okwebuuza. Each one of them receiving 100 million shillings. And you expect us to keep quiet? No. Kubanga oliwa opposition? No. Mufune ensimbi ezibamala. Received 100 million shillings. Now this is apparently meant to improve mobilization strategies, and that is geared towards government programs. Now that's a different one as well. That is what we know so far. That's a different reporting because Joel Senyun says batunidde ebintu bibiri. Akasiimo olwakiri okuyamba Museveni okuyisawo etteeka ly'emmwanyi, then n'okweteekera okulaba nga bazza okukozesa bannansi mu kkooti z'amagye. Ate ono omukyala agamba okubasiima nti okubategeka okulaba nga bayamba ku gavumenti okutambuza emirimu. Towards government programs. That is what we know so far. Both opposition and government MPs have received this bonanza even as we head into the Easter period. Now ask yourself, 100 million shillings times 529 MPs, what that would have done for this country. Please note that as we head into the electoral season, we have not yet catered for things such as voter education and civic education, and that the Electoral Commission says it's underfunded. It tells you a lot about the priorities of our legislators, the priorities of our country. Now, this needs to... It's funny when you mention about our legislative assembly and the priorities of our country without mentioning Museveni, because you'd ask yourself, who is giving these folks money? Absolutely. We understand we should hold these folks who are
at the receiving end. But how about the priorities of a man who is giving out this cash bonanza to them? Sounds like someone is afraid to mention the name. Be noted, this money is apparently of the 4 trillion shillings that was passed or approved as part of the supplementary budget last month. It is already here, already catered for, and they've already received it. Some are raising concerns over, how it was earmarked and how it was given out and what its true intents are. But some don't have a problem with that. Now, you and I will keep monitoring this story and, of course, find out if indeed that it was meant to serve will be served. Now, for these and many more updates, skip it, NBS Television. Now, it is heartbreaking. Look, even reading it, n'okukiwulirango yagamba omukyalo oyo, reporter, agamba nti bonna babawadde ensimbi zino. It breaks my heart. Tugenda tulina ababaka ba NUP waneeno. I think after that reporting emaze okufuluma amawulire gafulumye akawungeza akayise Uganda. This guy, I had a conversation with one of the members of parliament from the NUP, Adam Kungu. Yayogedde nani? Nti waliwo banna abafunye ku nsimbi zino. Ntegeddeko nti waliwo bannange abafunye ku nsimbi zino era nga babaka bafa. Nga bwe nkugambye nti si mu mulundi ogusoose twalaba miliyoni 4 ne tulaba miliyoni 5 naffe twayagalwako okuttibwa olw'okuba nga twavaayo mu lujjudde. Kubanga abantu abamu balowooza oba olwanisa enguzi nti munnange enguzi terwana bbaaka. Abali b'enguzi batemuna nnyo kubanga balaba nti ekifaananyi kyabwe imeji yaabwe era bagezaako. That's a lot of politics. Honorable Derek Nyeko. Jamu ekibuuzo kiriwo ofunye ku ssente ezo. Muba mulya mwenna mulye mwenna musobola okuba nti tebifuluma. Naye olw'okubanga nti tetuga okulya abafunyeeko b'omanyi hono bali ku ludda kiruvuganya kibiina kya NRM. Tetugenda kulimba nti ku ludda lwaffe tebaliiyo kubanga ku mirundi gyonna twalaba Kagabo twahanga akutte miliyoni. And this is why I want Honorable Derek Nyeko to mention the names. Oli mu referringa ku bali oyina b'omanyiiko. Ensi yonna ng'eziraba n'azikwata n'azitwala mu ofisi ya sipiika wa leader of opposition n'agamba munnange mwe bankubira akasimu mpuuga nti munnange wano waliwo ne kino nkomezaawo ensimbi zammwe zindeetedde ebizibu. So si gwe mulundi ogusoose era ab'NRM tutegeddeko nti bazifunidde ku ofisi ya presidency ab'opposition tukyanoonya wennyini awatuufu we batugamba bazifunidde naye ku mulundi guli bazifunira wa sipiika Anita Amongo. Well, Honorable, ensimbi zino zaaki? I think ati bwe baatukuba emiggo bakwata amayinja oba rank eza lieutenant general ne general ne baziteeka mu motoka yange. Sobola amasima kiteeka wano bye tusazeewo okulaba nti okubuzaabuza bano ababaka ba parliament okwekubira n'okulaba nti basalawo bulungi kubanga nabo bakimanyi nti kye bakola nsobi etteeka lino ligenda bakwata nga olaba etteeka lya public management order lyakwata amamamba abazi. Ayogedde ku nsonga eyo okuziteeka eryo ly'okuyisa bannansi mu kooti z'amagye. Naye atandise kyekimu etteeka lino ligenda kukwata n'ababaka aba parliament kaba ab'NRM abaagala okulaba nti batisa ligenda kubakwata wano nga batandisa akalulu ng'oli bamusuddeko ki uniform oli nga buli omu anoonya engeri y'okulaba nti bajjawo banne okulaba nti no gasobola okulaba oba byahiyase nga lugambo. Ate nkunnyonnyodde ne nkugamba nti ku mulundi guli tulina ababaka abaavaayo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. That's why you have to mention the names. Because unless you say that I'm just finding out, Honorable Nyeko, buli kaseera oddayo ku Kagabo, who are these people that have received this money okuva mu NUP? There's a little bit of drama mu mbuuza ya Kungu waneeno, but ababaka be tuyina baneeno aba NUP bano bonna gano amannya. All of these should be questioned. Bano bonna bateekeddwa okubeera nga babuuzibwa ani yafunye ssente ezo. Who has received this money? 100 million shillings. This is extremely heartbreaking. Kubana babaka ba NUP baani abafunye ensimbi zino okuva omwami Museveni. And I understand bagenda kutugamba ate aba NRM nga temubafaako abo tubamanyi. Kyekimu ng'owa NUP oba omuntu wa opposition bwana wamba omuntu n'amutulugunya.
criticism egenda kubeera y'amaanyi nnyo kubanga gwe tukimanyi omanyi better. Unbelievable. Who are these? Mubano bonna ani afunye sente zo twagala manya, because we know once we find out, then we know we don't need these charlatans okubeera nga batukiikira mu parliament. The fraudsters, they're career driven, opportunistic, and they play on the minds of the electorates. This is extremely heartbreaking, and we just can't let it pass. And do you know why? I'll take you back to some of the words ebigambo bya Bobi Wine weyasinzira ngugana sente nga akyali mu parliament. Okuswala okuli awo omanyi ndi mubaka wa parliament era nzize ngambagamba bulijjo ti parliament yaffe nga bweri yafuuka talk show, yafuuka rubber stamp ya President Museveni. Si gwe mulundi ogusoose. Buli gavumenti eno webe yagala okuyisaawo byeyisaawo ekwesa abaka ba parliament. Kyannaku nnyo nti oluvannyuma lwa byonna abaka ba parliament baffe naddala abasinga okusingira ddala bannaffe aba NRM. Kyannaku nti bebasinga obungi batutwalira mu kayoolo oyo ne tuswalira omwo ne tuwemukira omwo. This is 2020. Yayogera ku nsimbi ezaali zibaweereddwa mu kaseera ng'eggwanga liri mu bizibu. Tuli mu kaseera ka COVID-19 abantu tebakola. Enguudo ziggaddwa, amaduuka gaggaddwa, buli kimu tekitambula bulungi. Museveni agamba kamba weeyo akasente naye ng'alina waateekateeka ye wavaayo okuwa abantu sente eggwanga libeera mu katyabaga. Gavumenti ya Museveni buli kaseera kano bagambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaagala sente okubeera nga kasomesa abantu ku kulonda na buli kimu tezimalya. Museveni agamba kamba weeyo obuwumbi obusukka mu bumeka mu butaano. Weyagala okubba sente za musolo oba buli weyagala okuyisaawo ekintu ekitali kya buntu bulamu esooka kuwa ababaka ba parliament nguzi. Mu 2005 baali baagala okujja ekomo ku bisanja baba bamemba ba parliament milioni 5 ne basirika ne bayisaawo bye bayisaawo. Juzi baali baagala okukyusa constitution kutogikwatako baawa ababaka ba parliament milioni 29 buli omu nange waamu. Abamu kuffe twazizaayo kuba tetukwata sente za kibi naye era bwekityo bwe kyakola ekyo ne kiyita bwekityo. Ebibadde bwe bityo ebbanga ddene nnyo olumu nga zibeera official olanga ziyita wansi wa mmeeza. Now this is why we have to hold these folks accountable, because we are using the words of the president of the National Unity Platform, the leader of opposition in Uganda, azaavumirira ensimbi zino n'akulemberamu enteekateeka z'okuzizaayo. Tayogera bwogezi bigambo. That wasn't the first time that was talking about this. This is him. It out, and after consultation with my people, this is my position. I have decided to send back that money to the creditor. I've decided to instruct my bank to send back that money to where it came from. This is what we expect from all members of parliament. Well, I won't say all, but all opposition members of parliament who are not opportunists, who are not there just to enrich themselves, who are there to offer leadership, alternative leadership and better leadership. And look, you might be wondering, like I said, lwaki olowooza nsimba nyesa kwa opposition kubanga bateekeddwa okubeera nga bamanyi be bawangaalira gye tuwangaalira. Bali eri abasajja ba NRM bali insulated. They are detached from reality, insulated from the worries of the common man. Bano aba opposition bamanyi abantu be bayita be bagenda ku nnyimbe ng'abantu tebalina mmere. Bagenda mu kuziika abantu bagamba honorable mpayo 12,000. Be bamanyi ku butya abantu be bayayana okuzimba eggwanga lyabwe. Tosa kudde n'otandika kwegabira nsimbi n'olowooza tuteekeddwa okusirika. Bobi Wine, as the leader of opposition and president of the National Unity Platform, before he even, assumed those positions or offices, he had set precedent. And this precedent should be followed. Members of parliament should call press conferences and return this money. We cannot become accomplices in the destruction of a country. And how then do we offer ourselves as better leaders if we do the same exact screw-up the Museveni regime has been doing for decades? This is the time. Ababaka ba parliament abali ku opposition okuzzaayo ensimbi zino. Bano abazifunye, Joel Ssenyonyi bayogeddeko abamu ku bo abazifunye, amanya gaabwe gateekeddwa okufunibwa. Tubasindikire ku zi message, tubalabise, twogere nabo gye bali tubagambe muzzeeyo ensimbi ezo. But do these people really care? Naddala abo opposition abafunye ensimbi zino.
What kind of a country do you live in, and what kind of a country do you envision for your grandchildren or even your own children? Why do you allow yourself to be used and later dumped by the Museveni regime? Because of a mere 100 million shillings? This is very sickening. And the reason that's why I say, twagala tumanye amanya, kubanga tujja kukitegera nti abantu betwalonda okutukigira tebakola mulimu ogwo. And if our public officials, if our representatives are not doing their job that we send them to do in the National Assembly, then we've got to rise up against them. Of course, not violently, but show our dissatisfaction on the ballot, in the ballot boxes. It is unbelievable. It is sickening to hear some kind of these deals being discussed by opposition members of parliament. Vote out these charlatans. It is wrong. Chicham. And these are my reasons. One, the source of that money is unknown. As you know, government has been complaining that there is no money. Recently, when our cancer machine broke down, there was no money to facilitate it. Very soon we're going to have LC1 elections, but we're going to conduct them in the most backward manner. 1.4 million shillings is wired on my account every month. And specifically, it is for consultation of my people. Okay? He just said that. Let's go back. These people are extremely paid a lot of money. Specifically, it is for consultation of my people. How much so is it? 1.4 million shillings. 1.4 million shillings. This didn't stop when Bobby Wine left Parliament. No. Million shillings is wired on my account. This is some sort of a SOP, standard operation procedure. Every month. Every month. And specifically, it is for consultation of my people. So I could not accept a double payment. That is corruption. The money that was sent to my account, I consider it misappropriation of resources. Exactly. Since as Parliament we budget for money to go into different sectors, but when we see money, taxpayers' money being used for purposes that are irresponsible, we do not stand for that. Yes, I've heard many people saying that it's taxpayers' money and I should bring it to the constituency. But again, I would be completing the chain of misallocation of resources. Exactly. And that's the argument some of the opposition members are going to raise. Well, after all, it is taxpayers' money. I'll just get in and buy a few stuff for my people in my constituency. No, that's not what you are voted for. You know the roles of a member of parliament. It's not buying a few stuff for your electorates. But he talks about how much money they're paid. Let's read here. There was an article that came out. When was this? 2021. Read here. Uganda members of parliament earn higher salaries than those in the European nations or states. And when you read here, it says, Ian Clark, former councillor of Machindi, says, former or still wondering. Okay, wondered in one of his columns in Ugandan newspapers, how the country could afford to pay higher salaries to members of parliament than those in Ireland from where he hails. We usually run to Ireland for foreign aid. But an Irish citizen is wondering, if you folks are running to us over and over again for aid, then how are you able to pay this amount of money to members of parliament higher than those that are paid to my people who do the same job in my country? He said that apart from earning very high salaries, Uganda's parliament is also unnecessarily big. Parliament nene. The current parliament has 527 members of parliament. Okay. MPs earn salaries than most MPs in European Union. EU countries make up the biggest number of donors to Uganda. Parliament z'amawanga gabulazi ezisinga okubeera nga ziwa ensimbi ng'obuyambi eri Uganda. The members of parliament earn 35 million Ugandan shillings, equivalent to 8,427 euros. That is far higher than what is paid to most European countries. Ezo sente nyingi obukadde 35 obusasulwa
buli mubaka wa parliament nyingi nnyo okusinga ababaka ba parliament ze basasulwa mu mawanga nga Ireland and Java, Ian Clark, including Uganda's major funding countries like omuli n'amawanga agavujjirira Uganda omuli United Kingdom, Germany, Norway, Sweden, Netherlands, Ireland, among others. Ababaka baffe bafuna omusaala munene nnyo okusinga ababaka mu mawanga agatuvujjirira getuddukamu nga tusaba obuyambi. On top of that, bebagulirira tubawaddeyo 10, mukwateeyo 2, tubawaddeyo 3. You have all these folks, charlatans, pretending as though they are patriots. Baagala nnyo eggwanga lyabwe lye babbye. It is unbelievable. You can go on and read osoteekamu bino ebigambo ne weesomera gundi eyo. Naye yali yeewuunya mu kaseera ako. Now, here's the question. Today is the day where we have to go on and question these people. We have to call them and ask them one by one. So genda ku website ya parliament. Abaka bano bonna balina ennamba z'essimu zaabwe kweziri. Go on and ask Honorable Joyce Baagala Ntwatwa nga akulembedde wano wa NUP omugambi wafunye ssente zino musindikire message. Bw'omulaba nga azifunye vumirira ekikolwa kye. Honorable Betty Namboze bakireke buuze ekibuuzo. Honorable Balimwezo Ronald Nsubuga mubuuze. Abedi Bwanika yagenda dda. Honorable Elias Luyimbazi Nalukola yadde akeegatta ku parliament wakkiriza ensimbi obukadde 10. Ebibuuzo bino biteekeddwa okubuuzibwa bano abantu. Honorable Kaya Christine Nakimwero, Honorable Kabuye Frank bateekeddwa okubuuzibwa. Honorable Kagabo Twaha Muzeeyi oyo yagenda dda naye. Tulina okubuuza bano bonna ababaka. Honorable Michael Kakembo Mbwate Kamwa, Honorable Kanyike Ronald Evans, Honorable Katabazi Francis Katongole, Honorable Kawalia Abubeka, Honorable Kayemba Geoffrey Solo, Kazibwe Bashiri Mbazira ateekeddwa okubuuzibwa ebibuuzo obufunye ku bukadde 10 buno. Honorable Chulumira Hassan ateekeddwa okubuuzibwa. Honorable Chiwanuka Abudallah wa NUP ateekeddwa okubuuzibwa. Musindikire message. Bonna bano bateekeddwa okubuuzibwa. Honorable Iroi Chiyaga Innocent, Honorable Chabakutika Manjeri, Lubega Medad Segona, Luchamuzi David Karwanga, Honorable Lutaya Geoffrey, Rwanga Jime, Malem de Shamim Matovu Charles n'abalala bonna bateekeddwa okubuuzibwa obukadde buno 10 obufunye. Ababufunye bateekeddwa okulabisibwa, bateekeddwa okuswazibwa, ensimbi zino ziteekeddwa okuzzibwayo. I mean, this is why I'm making these kind of videos, is to call out these people. Lwaki balowooza nti bateekeddwa okubeera nga bazanyira ku bannansi? Look, sigezaako back-using. I'm saying ask them questions. And if news actually reveal that they received this money, let's call them out. Let's vote them out. Let's de-campaign them. I will lead campaigns to de-campaign them. I may not, because I'm far away, but I will sponsor campaigns to de-campaign these people. It is unfortunate that you have a regime of Mr. Museveni that has survived, thrived at the crime, through stealing, corruption and impunity. Aine tufuna bano ne bagamba kati naffe katukolinga ebya NRM naye mutwesige. It is wrong. Oh my. We need to question these people. We need to question all of them. All of these members of parliament. They need to be questioned. Bano bonna babaka ba NUP. Standi yabwe eri ki ku bukadde bw'ensimbi buno? Kino kiswaza. Ate omulayinza okugamba oyinza obabuuza ne batazitwala olw'okuba tugenda mu kalulu. Kale kabame kuzitwala olw'eyo ensonga. Tunaabakwasa era ne ku mulundi omulala tubalemesa, bajja kubeera ensonga ebalemesa.
bana abasajja bannange obubbi soogera kuba nobaka baffe njogera kati kuba NRM kiki mbu mwagala eggwanga bannansi omanyi owa opposition lwaki nyigira owa opposition singa yenyigira mu bino singa kyebali mu kukola oba okifuna bulungi kyebali mu kukola oba okifuna bulungi nti bannansi ababulijjo bateekeddwa okukozesebwa mu kkooti y'amagye omubaka n'aba nakyo kiryoka enze mu obukadde 10. These folks lack moral compass. They don't have values and principles. Bagala tubawo ekitiibwa honorable. We need to question them. Then we need to ask our president, Madam Kusaba Waneno, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, please speak to all these people. I think I need to expand my face here and speak to the president of the National Unity Platform directly. Here is my message, Mr. President. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, we would like you to have an official statement. Esaba ababaka bano obutatwala nsimbi zino. Era tusaba abaana abatutte ensimbi zino balabisibwe. Batugambibwe amanya tugamanye. There's no way we're going to be any better nga tukola ebya NRM. Ababaka abamu Honorable Joel Ssenyonyi bayogeddeko n'agamba abamu ku baba opposition betwagala okumanya. Who are these folks who are being accomplices in the destruction of a country you call home? President Robert Kyagulanyi Ssentamu azenfunda zonna emabega nga zaayo ensimbi ezimuweebwa. This is what we want to see. It's a president that should be emulated. Gosh. Well, my name is Mordecai Morris and I do really appreciate you so much that you tuned in today. Nja kusaba okubeera ng'oteekako subscription ku channel eno. Twagala ekulire ku speed ya HK kya waggulu. Ate ngeri mu kukikola. I mean, like I told you, we just hit 1,000 subscribers and then I never same point ngenzo okuzuuka nga bali 150 abeyongeddeko 150. Not even in 24 hours, just in a few hours. So nyinza okuzuuka nga tuweze 1,300. Kitegeeza tuba tweyongeddeko abala 150. Kati imagine singa tufuna 150 buli lunaku. Naye muliisa okweyagaliza kuno nga kususse 150 buli lunaku. Kisoboka. How does it work, by the way? Okopa link eno n'ogiteeka mu groups buli emu. Toteeka mu link n'osirika. Oteekamu ne ka voice n'ogamba mwana oba oli wankyukakyuka oteekeddwa okulaba content ono. That's bw'aba akola omulamwa gy'oli. Then n'okwogera n'ekigambo eky'omumwa eri abantu nti gundi waliwo channel eno wasubscribinze gundi tugikuze ng'eri wala abantu abagambe channel oyo yannumye eri nkitegera yakulumye naye tutandise kino tutandise eno kati obulumi buli bonna buteeke ku eno. Alright. Nga maliriza. Kantumire ku bantu abamu be nalabye nina abantu abamu be nalabye wane eno aba commentinze ku eno video gye nasembye oteekayo. Kuliko Rose agambye Murisa, you are 1 in a million, thank you so much. Ate Shadi Shedi agambye big up brother, you are doing a great job, thank you so much. Ate Onajana agamba Shafik Musoka agambye Shafik nateekako emitima. John Zimbabwe agambye Mordecai Murisa, for sure I was missing you, kumbe you are here finally, absolutely. Muwanguzi Kasuza agambye yaman webale nnyo Mufumbiro asima Alex Mufumbiro. Lwaki tonsindikira ka message bannange bulijjo nkunoonya brother nkwagala nnyo onono muganda ffe omuyise Kenya Umalu oli abadde muwanguzi Kasozi. Musa Bate agambye President Kyagulanyi is the next president of Uganda 2026. Shafik Musoke ya Mukama Hamza Sofa Seru Nkuma n'abalala. Make sure ntoteeka ku comment nja kubeera nga nkutumirako ate mu video gye nadda kukola. Nze Mordecai Murisa kankumi wanena okuyomba kwange si bwe kiri. Beera bulungi weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.